one of my favorite kutoka kwa Mbosso all the way from Tanzania. Mziki inaitwa Haijaka Poa, Haijaka Sawa, playing right here on Kenya's #1 Ghetto Radio show yako hapa Shoko Truni ya Jiongoze. Good morning. Nilikwambia nayo kwenye playlist na hakikisha kama unikako kana come through venye inafaa. No Monday blues at all. Unajua inalingana na playlist yako na nakwambia always on ya Jiongoze. Hapo tuno penye utapata utakuenchika na hiyo fast ya playlist yenye unadaisa au sio? Kumbuka request anything wataka kupata kusikia mara hiyo feel free. It's at Ghetto Radio 895 kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram pia at Ghetto Radio 895 hashtag ni Jiongoze. Feel free pia kunitag cause niko active kama kawaida at _shide kwenye Twitter, shide kwenye Facebook, shide 5827 kwenye Instagram. And of course pia niliwa show nikianza show niliwaambia niko na wageni leo, si uko peke yako, peke yangu hatuko peke yetu. Leo tuko na wageni rare sana kuwapata ndani ya Jiongoze, but we thank God leo tumeweza kuwapata. Utakuwa kituchanua sio jona ndani ya Jiongoze hapa tuno penye, yani unachanuliwa, unapelekwa na mutaratara, unapelekwa na rieng, ndio kiwapo hivyo mtaani unakaa uko rada. And joining me is Jiongoze consortium manager anaitwa Mr. Gibson Mweta na Mr. Muraya Karanja director of Sowed Kenya. Karibuni sana wazito, habari zenyu? Asante. Mko salama? Mnanipata vizuri? Hata mimi nawapata. Ningependa tu mkiongeza tu sauti nitafurahia sana. Ndio mafanzo waweze kuwasikia. Anyway, karibuni sana ndani ya Jiongoze. Na ningependa nianze na Mr. Muraya Karanja, director of Sowed Kenya. Unaweza tu show wewe udu nini uko Sowed Kenya? Pale Sowed Kenya ni aje wasikilizaji wetu. I'm glad to be here. Thanks Shide. Pale Sowed Kenya tunafanya kazi pamoja na kikundi ama mradi ambao unaitwa Jiongoze. Ikiwa ni mojawapo ya zile miradi ambazo Sowed Kenya inafanya kazi nazo. Tunafanya pale Kamukunji na mradi wa Jiongoze. Lakini Gibson atatuelezea kwamba mradi mwenyewe pia uko Garissa na pia uko Nairobi upande wa Kibra. Tunafanya na I Choose Life Africa. Kuna wengine kama vile Isiliwood, tuko na DocuBox na pia tuko na Womankind kule Garissa ambao tunafanya nao kwa karibu sana na shirika la NCTC na serikali yetu National Police Service na wengine. So huu mradi wa Jiongoze basically ni mradi ambao sasa unaingia kwa mwaka wa tatu. Tuko katika mwaka wa 3. Next year hadi April tutakuwa mwaka wa 4 tukishirikiana na pamoja na washikadau wetu kuzungumzia mambo muhimu ambayo yanahusiana na usalama wa taifa, kama vile maneno ya violent extremism, organized crime and so on and so forth. Tukiangazia hali ya mavijana wetu mtaani. Hapo sawa. No, Mr. Gibson Mweta. Yes. Ni aje? Tuko poa sana, tuko poa. Kabisa, leo nimebambika tu kwa studio hapa. Karibu sana. Na Shida hapa. Karibu. Najua tu Mbogi iko. Nice. So mimi naitwa Gibson Mweta. Nachapa job na organization inaitwa I Choose Life Africa. I Choose Life Africa ina focus mostly on youth empowerment. So tuko na hii project yenye tunaita Jiongoze, Jiongoze project. Hii project imefundiwa na Global Community Engagement Resilience Fund. Yani short form inaitwa GSAF. Na purpose ya hii project basically ni just to empower my youth na ku develop as in the resilience to violent extremism. So hii project tunachapa Nairobi pamoja na Garissa. Alafu tuko na partners kadhaa. Nairobi tunadunga Kibra na tunadunga Kamukunji. So my friend hapa Muraya wao at least wanasimamia hiyo side ya Kamukunji. But pia tuko Kibra tunachapa shuli. And then Garissa pia tunachapa Garissa town, alafu pia tunachapa Hulugo. Na huko tuko na partners wetu wanaitwa Okike. So basically focus yetu ni youth empowerment. Yani ile design ya tuna empower tunawajenga na skills, tunawapatia opportunities kusudi wasifanye nini, wasikuwe an easy target. Ndio hivyo sasa. Na mnasema mnaenda kwa ground kuongelesha, ama mnaenda kwa ground kuwajua zaidi, ndio mnawafunza, mnawapatia hizo mnawapatia hizo skills wanaweza kuelewa, alafu mnawapatia hizo opportunity kama za wera. Hivyo ndio you do ama? Hivyo ndio si uchapa. Na before hata tuanzishe hiyo project, kwanza tulienda kwa ground, tukamit na tukabonga
tukagonga nao tuka understand kwanza gaps zao ni nini. Unajua hauwezi anza program kama bado hujaelewa vijana shida yao ni nini. So tukacheki ground 2018 ndio tulichapa hiyo, tukafanya kitu inaitwa baseline survey. Understand really issues gani zenye zina affect ama vijana huko nje. Tukapata a number of things. Wase wanadai kwanza ile tu life skills na pia ile personal esteem zao. Unacheki wanafeel kama wengine hawana purpose in life, so wanakuwa an easy target. Unacheki and then wengine pia wakasema ni story opportunities, economic opportunities. So unapata ile group mbaya ikikam wase wanakuwa an easy target. Unajua mse yako vulnerable, mse mwenye adadishi na mse tu atokezea mwambie by the way kuna story fulani hapa ukininyoroshia mimi nakucheki na kwa ichako. Sinakuwa an easy target. So kuna story kama hizo. And then kuna wase pia walisema community yenye naishi wako na issues na wase. Unapata kuna issues na leadership. Wanafeel kama hawapati opportunity. Unacheki. Yani mayouth ni kama hawasikizwi. Unaget. Na kuna kitu inaudhi mayouth kama hiyo by the way. Wanapata hawasikizwi, alafu unapata pia kulikuwa na story ya mayouth wanafeel kama hata ile security actors ile maskari ama nini hawasikii na sometimes pia wanawatarget vibaya. Jamaa wako zao wanachapa hustle yao, lakini unapata tu jamaa wanakuwa rounded up, wanabebwa, wanakiwa accused falsely. So hiyo ikaleta tension, inaleta tension. Wasi wanasema lazima tu deal na wase. So unapata hizo stuff ni part of the things zenyewe mayouth wanasema kwamba zinafanya wanakuwa vulnerable kuingia kwa okay. So tukipata hizo tunajua sasa nini tuna focus on. Kwa mfano kama ni life skills training, na build to estima wase. Yani ile kwanza wafili kwamba wako na sense of worthiness, wako na purpose in life. Unacheki. And then tunachapa in school as well as out of school. Wase wenye wako nje, wase wako ndani pia tunachapa nao. Una get. And then kando na hiyo pia kuna design ya economic opportunities. Economic opportunities tunawa train and then either tunawa link na jobs. Unajua ndio kuna wase wanataka kuwa employed. So tunawapea skills, tunawapatia opportunities, wanapata kama ni internship, wase kadhaa wako kazi mtaani, mrapa atakuwa na kushow venye wase kamkunji most wame benefit na hii kazi mtaani. Kabisa. Alafu kuna wase pia hawataki kuandikwa, wanataka kuanzisha business zao. So pia tunawafacilitate, tunawafacilitate, tunawalink na capital, wanapata capital wanajiendelesha. And then finally story ya community tunaweka structures. Unacheki structures kama gani? Unaona kwa mfano kwa community tunakuwa na unaona historia ya nyumba 10 sio na nini mavigilante. Sasa tunawasensitize wa mayouth wanakuwa part of it so that wana understand. Ndio wasifeel ni kama ni kitu yenye haiwahusu. Una get? Ama tunakuja kuwanyanyasa. Kitu kama hiyo. Ama kama unapata kama kuna tension ya maybe one or two religions, tuna bring pamoja. Una get? Tuna bring Christians, tuna bring Islams pamoja, wanakuwa na nini wanakuwa na purpose moja. And then finally pia tunaweka structures za National Police Service. Kuna venye tuna bring pamoja na mayouth. Makarao wanasikizana na mayouth. Noma sana. Kwanza ni kitu fiti sana. Mraya atakuwa anachapia hiyo. Mraya hebu kwanza tuchapie hiyo. Hiyo kwanza hiyo venye unashikanisha makarao na mavijana mtaani, kuna kuwa na ile unity, ile hatred. Unajua ile atika youth man akiona karao waache kukimbia. Youth man akiona karao waache kuwa na ile tension. Unachekiniaje July 23rd 2020 mavijana Kamukunji walitu approach wakatuambia wangependa tuwapatie opportunity ya kumit na makarao kudiscuss hiyo story kwa sababu walikuwa nasema kuna vile wananyurio sana mbugi za mtaani wanalia kwamba kuna vile wapelekani poa na makarao, magava wanawaharas. Unaona yani wengine sasa wakati tuliwapatia nafasi tukaorganize pale Shaurimo Police Station tukakuwa nao mavijana alafu tukakuwa na kama DC wadosi wa makarao wakatoka Vigilance House alafu tukakuwa na discussion. Vijana wali raise a number of issues na halafu hizi issues wali raise by the way si ati ni issues zenye hazijakuwa researched kama vile Gibson amesema ni issues zenye watu washaingia kwa grao wakafanya research na wakarealize zile issues mavijana wana go through na moja yake vijana walikuwa nasema kwamba kuna criminalization ya poverty. Yani wale mavijana wametoka mtaani especially sasa wale wametoka ghetto wanasema kuna criminalization ya poverty. Yani ni kama policy ya silent policy yenye ina target mavijana wenye wametoka kwa mitaa zile zinaitwa mitaa duni. Unaget? So polisi akipatana na wewe huko hata hakuna story. Unakamatwa zile wanaita arbitrary arrest. Hakuna kitu unaulizwa unapelekwa ndani. Unaget? Ukikumbuka juzi kuna katika Mkunji kulikuwa na demonstrations noma sana kwa
sababu kuna kijana fulani na alikuwa kijana popular na alikuwa kijana pia anasikika kwa mavijana alinyurio na makarao na gava alafu vijana wakaandamana sana as a result ya hiyo wakati tulikuwa tunafanya hizo discussion vijana pia wakasema ni kama hawaelewani na polisi kuna breakdown ya communication polisi hawaelewi vijana wakiongea sheng wakiongea kuhusu vitu zingine hapo zenye hazina anything to do with crime makarao wanaiconfuse na crime unaget sasa kama saa zingine polisi hawaelewi so vijana pia wakaraise issue ya kwamba hawako properly represented na hii story ni story ilikuwa research na wase wengi UN Habitat walifanyanga research ICJ pia walikuwa wamefanya research kuna wase wengine hata sisi Jiongoze through ICL tulikuwa tumefanya research tuka notice kitu moja 57% ya crime in Kenya by the way uanga inahusu mavijana halafu ukienda jela unapata wale wase wengi wako huko ni mavijana mavijana pia wako the biggest population ya Kenya so sasa swali ni manze then tunawezaje tukafanya policing bila kuinvolve vijana na tuseme hiyo policing ni comprehensive enough inakava vijana poa so unaona tukileta vitu kama nyumba 10 tulete vitu kama community policing inakani kama ina target vijana lakini ina target vijana lakini haihusu vijana unajua kuna time vijana walisema hakuna kitu inafaa kututarget yenye inatuhusu sisi bila kutuinvolve sisi wenyewe tunafaa kukuwa part of it ndio manake kwa hiyo discussion tulikuanga nayo hapo Shaurimo police station vitu kadhaa zilijitokeza kitu ya kwanza vijana walisema ndio sisi tuweze kuelewana na polisi na kushirikiana nao lazima hawa magava watu involve sisi wakuwa na kam kwetu na siku kam kwetu tu wakati wanatu arrest unaget na lazima tuweze kukaa chini na polisi kupanga mipangilio haya so for that to happen lazima tutakuwa na representative ndani ya polisi kukuwe na mapolisi mavijana wenye sisi tunaweza enda tuwapate wakati tuko na noma na polisi na tunaona polisi hawatuelewi police station imekuwa ni place mavijana waezi enda juu wakionekana tu anywhere near police station wanakamatwa na wanapewa matramp tap charges wanaambiwa wamepatikana na boza au sijui nini story mob ni mdingo anawekelewa anawekwa fair so issue ni vijana wanasema wanataka mavijana polisi wenye wametengwa na polisi wenye wanaweza enda kuwaona pia mavijana walisema hawataki kupeleka issue zao kwa OB pale kwa desk kwa sababu wale makaro wako hapa hawaelewi kijana ameenda kureport story anabaki yeye sasa ni amekuwa ndani unageuziwa unaget so akasema wanataka kuwekewa ofisi yao kando at least mahali wako na mapolisi wenye wanawaelewa so Shaurimo police station wakasema kwanza hao watakuwa wa kwanza Kenya mzima kuweka sasa kudesignate polisi wawili kijana na Charlie na Dem wenye ni mavijana wenyewe wako between 18 and 35 wenye watakuwa na handle issues za youth haya alafu saizi vile tunaongea Buruburu police station yenyewe pia nayo isha follow Buruburu pia sasa wako na polisi watatu wako na youth wako na Charlie wako na Dem na wako na Charlie mwingine sasa wanaangalia religion wana balance gender wanaangalia pia religion juu area Kamukunji pia iko na Waislamu wengi na iko na pia na Christian unaget so inabidi sasa hiyo representation iko ukienda place kama Buruburu police station wamewekea vijana hadi free wifi as in kujaribu kuimake hiyo police station iko youth friendly as in kijana akienda kureport issue anaweza akingojea kusaviwa anaweza kuwa na serve na endelea job yake juu unajua vijana wengi pia wanachapa job through internet unaget anaweza kuwa anachapa job akingojea kusaviwa na pia kitu kingine pia nao mavijana wameweka ofisi by the way kuna ofisi imesetiwa aside kwa vijana alone alafu the other thing pia vijana wamedu polisi kama Buruburu for instance wamereach out kwa vijana zile ma youth groups zina exist within Kamukunji wameanza kudeliver services kwa police station so una get hiyo ni kitu unique haijaifanyika so ile ku encourage mavijana kwenda kwa station saizi mavijana ndio wako in charge ya decoration ya polisi kupaka police station rangi wanapanda maua landscaping inafanywa na mavijana na youth groups ziko na schedule kuna vile sasa Monday kuna youth group fulani next week kuna group ingine ina come kudu hiyo job yani ku help ku bridge your gap between mavijana na youth in the spirit ya community policing unaget na nimeona hiyo kitu inawakienda kama Shaurimo police station unapata mavijana wengi sasa wameweza kwenda kwa polisi kuripoti issues juu wako na namba za maofficers wenye ni mavijana na wanawaelewa wanashikanisha sheng kama ni dem akona issues za tuseme gender based violence kuna venye anaweza kaenda na apatane na dem karao mwenye ni kijana na anamweza muokolea na akishikwa by the way wanasafia pia kama advocate wa vijana po kijana akashikwa na polisi akiwa na noma fulani
anaweza insist anataka kuongea na representative wao ndani ya polisi. Unaget? So akisema anataka kuongea na yeye, sasa huyu karao anakam, anakuwa yeye ni kama advocate wa kijana. Anasikiza story ya kijana, anairepresent kwa polisi. Ndio kama kijana ameshikwa, amekelewa tu, amegeuziwa na story fulani wa fulani hivi, ama karao anaweza carry these issues. Na by the way, wadosi wa makarao Kenya mzima, kuna DIG Edward Bugwa, kuna the Inspector General, walisema hii ni story wanataka expand kwa all police stations ndani ya mitaa zote in urban areas. Na so far, talking about all police stations, so far mumeweza kuna ni police station kama ngapi? So far unaona Kamukunji walikuwa wa kwanza, Buruburu isha follow, alafu sasa tunaelekea, tumepata a lot of requests from many other police stations, but tunataka kwanza tuna make sure kwamba tumengarisha kwa station moja, ndio tunachukua hizo lesson tukienda kwa the next police station. Okay. But the hope ni kwamba, na tunaongea na a few of the stations, kuona kwamba tunaweza kuroll out hii mradi Kenya mzima. Okay. Na nashukuru kwamba JISAF wametupatia hiyo opportunity ya kuweza kusupport kitu. Kamukunji zile miti zimepandwa huko, by the way, wale mavijana wanasikiza. Zile miti zimepandwa Kamukunji, zilipandwa na mavijana wa Kamukunji, na tunashukuru Mheshimiwa Yusuf kwa sababu through ofisi ya Mheshimiwa Yusuf walitupatia nafasi ya kupanda miti ndani ya police station. So decoration, ukiona miti zimepandwa ndani ya Kamukunji police station ya hiyo stage, ilikuwa ni peace pact, ilikuwa ni njia moja ya kusema sasa sisi makarao na mayouth sasa tumefikia place yenye tunaweza zungumziana, na tunaorganize pia tournament ya mapolisi na mavijana. Kitu safi sana hiyo, kitu safi sana. Mnasikia mayouth man, palipopote penye mko tune in, wacha kuona karao hapo hivyo unamguaya, wacha kumuona unatoka mbio. Sasa hivi mnasikia Jiongoze team wanahakikisha wanaenda hapo hivyo kwa ground, wanaongelesha mayouth, hiyo peace, hiyo friend hiyo kati ya makarao na wewe youthman inaweza kuwa. So keep it locked for more. Unataka kuuliza swali yoyote, feel free hapo kwenye Facebook ya Geto Radio, pia kwenye Twitter. Kumbuka tuko live same way. Yes, na niko live hapa hivi na Jiongoze project, na show hapo hivyo unatuelezea yani hii violent extremism mtaani venye ina preventiwa. But as for now, tusikize mangoma 2-3 tukilipa ma bills, then when we come right back tutakuwa tukijua more zaidi. Noma sana all the way from Nigeria, naitwa Fireboy, and this one is called A Vibration, playing right here on Kenya's #1 Geto Radio, Shako ya Power, Shoko True ni aje. Good morning, na hope inakubamba place yote yenye uko tune in, especially leo ni siku ya mayouth, na unajua stage Kanairo stage ni jamu. So mayouth man, leo tunaongelesha hapa hivi one-on-one, ndio maana niko na team kubwa sana inataka kutuchanua, inataka kutupeleka na Rien, especially my youth man hapo hivyo mtaani. Tusikage tukisema ati tusikage tukisema yani wanasema gati we are the leaders of tomorrow, lakini hiyo leadership hatuionagi. Ndio maana yake hapo hivi niko na Jiongoze team, nikianzia hapo hivyo na Mr. Moita mwenyewe. Mr. Moita, kumbuka ametoka hapo hivyo Jiongoze concert man, yeye ni manager. Alafu niko na Mr. Muraya mwenyewe, director wa Sowed hapa Kenya, especially pale Kamukunji. Tukizidi kuchanuka hapo hivyo, tukizidi kuchanuliwa, ndio maana yake niko na hapo hivi wazito. Na kwako hii swali ni kwako Mr. Moita. Umeniambia nikuite jina lingine gani? Gibo. No wasala Gibo. So ningetaka unieleze. Yes. Ama utushow. Hapo hivi Nairobi ni plans gani ama ni role gani mumefanya kupitia nyinyi kama Jiongoze project? Na venye mnadu especially hapo hivi Nairobi, ni nini mna aim ku prevent violent extremism especially kwa Nairobi County? Wazi. Sasa before hata niendelee, by the way, nataka niambie Mbogi wase hapo nje, mnaweza tu follow kwa our social media pages. Tuko at Jiongoze KE, hiyo ni Twitter handle yetu. Facebook pia unaweza check at Jiongoze Jiongoze project, hiyo ni Facebook page. And then also I Choose Life Africa Facebook page. Twitter handle ni I_choose_life_ICL. And then ya tatu tuko na Sowed Kenya, that is Facebook, and then Sowed KE, hiyo ni Twitter handle.
follow us, mtapata tuko na staff mob, plans zenyewe tunafanya activities, a lot of audio visuals, unajua staff mob zenyewe tunafanya, unaweza zipata hapo hivyo. Awesome. Haya. So sometimes 2019 early 2019 Prezo Hunye alisimama akasema, by the way, each county inafaa ku put together a plan. Lazima wakuwe na plan on prevention and countering violent extremism. And hizo counties walipatiwa up to end of June, that is 2019, ku make sure kwamba wame put in place plans zenye zita provide framework ya wasee wote wenye wako katika hii field ya PVE, ku make sure kwamba at least wako na joint efforts in terms of contributing to that. So stuff ile happen ni kwamba sisi kama Jiongoze project tukichapa job pale Garissa na pia Nairobi, tuka take part in the development of what is staff wanaita county action plan on prevention and countering violent extremism. So both Garissa as well as Nairobi. Na hiyo directive ilikuwa ya all the counties in Kenya. So kwa hizo county mbili, Jiongoze project imeparticipate in the development, ina participate in the implementation. Garissa walianza wakalaunch yao, at least ikakuwa already inaendelea. So wacha nibonge kuhusu Nairobi. So since your time, sio staff imekuwa ikiwa developed. Tukai launch juzi, last month actually, tukakuwa na ile launch. But then, hiyo county action plan iko na nini? County action plan ya Nairobi inaangalia 5 areas. Unajua, ukitaka ku build resilience ama vijana, wasikuwe an easy target, pia unaangalia ni areas gani zenye zina affect. So area ya kwanza ni economic pillar. Iko na 5 pillars. So economic pillar basically ni, tunajua kwamba my youth wako vulnerable, venye nilikuwa nimesema juu hawana hustle ile yenye inawazaletea dona nini na nini, so wanakuwa an easy target. You get so hapa Nairobi unajua kwamba most of the youth wako unemployed, so wanakuwa an easy target. But beside Nairobi yenyewe pia iko na amenities, economic infrastructure yenye ni big, so wanaona kwamba inaweza tumika na wale magondi kufanya nini, kufund stories za violent extremism na terrorism. Ndio maana wana focus katika hiyo pillar. So pillar ya kwanza ni economic pillar, ku make sure kwamba wana build capacity. Counties pia wanatumia resources zao kufanya nini, ku at least kuensure kwamba wana channel effort to youth empowerment, ma youth wasikuwe vulnerable. Haya, pillar ya pili inaitwa education pillar. Haya, education pillar nayo ina come through aje? Kuna wase mob yenye wanaweza kuwa dropouts. Unajua ikikuwa dropout then wanakuwa an easy target. Unacheki? And then also katika ile assessment yenye sisi tulifanya, tulipata kwamba sometimes hizi stories za radicalization na recruitment hufanyika even in school as one of the hotspot areas. Unacheki? So ikakuwa kwamba education lazima ni must. You get? Lazima ikuwe part of the areas zenye county na focus on. So that then wana build skills around that, and then my youth wanakuwa less vulnerable. And then ya tatu ni bit ya law enforcement. Of course, hii story ya PVE na terrorism lazima law enforcement wako involved in that. Wale wasenyo wameenda across wamevuka line, itabidi tu unajua gavai check venye at least wanaweza contain your situation. And then pia hiyo story ya community policing ina come through, ina come under law enforcement. Kukuwa na structure hizo za nyumba 10 kuensure kwamba wasee pale mtaani wako responsible na hiyo story hai happen. Una get? Ina come under law enforcement. And then zimebaki mbili. Ya nne ni historia ya ideology. Unacheki kuna wase wenye wana propagate violence na wanajificha juu ya, wanajificha ndani ya religions na ndani ya ideologies fulani. Wanasema unajua religion fulani ina advocate for this in case this may happen. So your aspect is very important. So whatever wana focus on ni building narratives zenye zina counter hizo ideologies zenye zinakuwa propagated za kufuel violence. Una get? So story ya ideology very important because of course inahusu story ya religions na all that. And then finally sasa kuna story ya political. Tunajuaga sometimes my youth wanajipata kwa violence because wamekuwa incited. Una get? And then also besides political aspect ni very important in that laws, policies unajua zinakuwa formulated na aze. So if they don't take part na wajue ni njia gani, strategies gani za kuensure kwamba my youth wamekuwa empowered, then hatutakuwa tuna win stuff. Una get? So political aspect ni very important. Tuna work na ma political leaders ku ensure that my youth hawakuwe incited kukua violent. Una get? Political leaders pia wakuwe responsible. Yeah, alafu pia policies zenye wanapeleka at least zina address issues za my youth. Ndio my youth pia wakuwe empowered, wa feel kwamba they are part of the community, they are part of the society. Alafu ya mwisho kabisa ina cut across ni communication. Yeah, because media
media mazee is such a powerful tool yani. Leo hapa mkiamua kwamba mnataka kuinsight my youth waende barabara na wataenda kutanuka by after. Katanuka by after. Wow. So hiyo pia ni one component yenye iko very important. So in short, hiyo county plan inachekizo staff. Kama Jiongoze tumesupport in the development, we are part of the implementation because story really happening. The Nairobi county iliamua kwamba I bring together now the different players in this particular field ya PVE. So many organizations iko hapo and then it's being chaired by the county commissioner. Alafu pia iko na secretariat yenye na drive. So plan ni ilikuwa ishakuwa launched. Sasa hizi mazetu na resource looking at new organizations gani zina come through to bring my resources and then tuchape at least implementation. So from 20 already tunaendelea. Tumeshaanza already but 2021 now itakuwa more fire. Ndio hivyo kunaenda. My youth man umesikia hiyo habari ndio. Na najua especially because saa hii time ya corona ma challenges zimekuwa kibao sana but still bado mnahakikisha mmefika kwa ground na bado my youth man wanajitokezea. Sana ground tuna hit noma sana. Kitu yenye tumefanya during hii time tumefanya kitu inaitwa adaptive management because unakuwa una check situation unajiuliza kuna gatherings kwa mfano zenye hazikuwa zinakubaliwa. So tunafikiaje my youth? Tuka develop story inaitwa virtual delivery of content. So unapata kama saizi we are doing a lot of shows kama hizi tunafikia my youth. Tunafanya pia plays kama ni school plays lakini sasa tunazi digitize unajua tunazi air huko even our page is kwa kibao and then pia working with one of our partners anaitwa Docubox how wame focus on film development. So unapata tuna develop film zenye ziko na hiyo message and then tunazi screen. One of them by then tume release karibuni inaitwa The Coaches ni noma sana inabonga kuhusu PV and how to go about preventing that. Kuna kadhaa zenye Not My Son those vitu moto sana. Very short film, very impactful. Unaweza zipata wapi? Kwa Jiongoze page ziko. Kwa Jiongoze page iko. Ukicheck hapo utazipata. And then pia kuna my Docubox ukienda pia kwa hiyo platform yao utazipata. Na ni kitu utawatch free. Utacheck conversations zenye imeendelea hapo my youth watajengeleka noma sana. Kusema free unajua as in the free led designer ukilog in utaiwatch tu without necessarily being asked to pay anything. And then finally this coming December tutakuwa tunafanya impact screening. Tutakuwa tunashare more information but one of the major tutakuwa tunafanya tu hapa Nairobi most probably Prestige ndio tutakuwa tuna bring together my youth. Prestige wapi? Prestige Yes, Ngong Road most probably but tutakuwa tuna confirm hizo story tutakuwa tuna confirm so that then my youth wajue wapi wanaenda wakacheck hizo stuff. Na hiyo time tutakuwa tuna screen zote by the way. So itakuwa ni noma sana. Hapo sawa. Brother kwa kutupeleka na Rieng lazima tutakam. Hebu tuambie tena itakuwa lini ndio wakae wakiwa rada. Itakuwa lini bro? Itakuwa lini? Ni December. Nita confirm date but tutashare kwa page zetu. Tuko katika ile plan ya ku finalize lakini tutakuwa tuna stream hizo film zote. One sitting na kutakuwa noma sana. Hapo sawa. So na hope my youth man mtajitokelezea tuende tupelekwe na Rieng tupelekwe na Motaratara unajua tunaempa yani this round unajua si ati ni kusema ni kutenda unajua action speaks louder than words au sio. Anyway naona hapa hivi niko na Empress talking about kubalance gender unajua talking about kubalance gender lazima Empress unajua mliko mnashindwa shida ameinterview tu ma boy child na Empress yuko na Empress pia kwa ndani ya keja na yeye atakuwa kituambia anatuambia na tutanua juu ya nini but before then acha niongee kwanza na Mr. Karanja kidogo tu tukimaliziaga hapo naweza penda utuambie importance na role kwa my youth man pale nasikia ni inaitwa youth liaisons. Hebu niambie kama nimespell vizuri. Umespell vizuri ni station youth liaison officers. Na kabla sijafika hapo acha ni kuna watu wanatusikiliza wengine wanatusikiliza from all the way from the US New Jersey tuko na Marcus na Marcus na kerende yake huko New Jersey wanasikiliza Ghetto Radio. Kuna kerende nyingine pia iko Ronga kina Karanja wanatusikiliza pia na zile mambugi zingine zote ziko mtaani. So the station youth liaison officers
officers, as we said earlier, ni hiyo program yenye tunajaribu ku make sure kwamba through Jiongoze tunaweza ku build relationship between young people, youth na makarao. Ndio maana mnaita youth station youth liaison officers, SYLO. Okay. Thanks. Safi sana. Sasa Empress atuongeleshe kidogo. Empress, karibu sana. Hata utakuwa ukituelezea kidogo especially kwa madem. Ni role gani hapo hivyo mna play sana kuchanua? Yani madem especially unajua wana feel wako included kwa hii youth empowerment na Jiongoze team at large. So madem tumekuwa tukiwa involved kwa hii project yetu sana sana, alafu pia tunawaempower sana kwa sababu sisi tuna believe madem ndio unajua community saizi. Hata ukiangalia parents sana sana, ukiangalia the mothers play a very big role kusaidia wa mavijana kutoka kwa hizi issues za violent extremism na kujoin hizi ma gangs na manini. So si upenda sana kuwa involved, tunawa mentor, tunawafanyisha trainings, alafu tunawapeleka hapo nje hivyo wanatusupport, wanatujenga. Unaweza tu briefia tu kidogo tu utupatie tu example kama kadhaa tu mkienda hapo hivyo kwa ground nyu wachukuaje na nyu wao filaje, yani wako included ama unajua mdemu ndio muingize box, lazima utumie effort kubwa sana yani. So nifaku gani nyu fikaje kwa ground, mnawaambia so and so kuna hii empowerment tutaka to include ndio wa feel at least wako sawa. So mimi naongelea kuhusu Eastleigh. Kwanza nijiintroduce, mimi naitwa Naimasere. Naimasere mimi ni manager wa Eastleigh Youth Forum. Si ni partners moja wa Jiongoze. Si ufanya media na art. Unakumbuka kuna time tuliongea kuhusu media and art hapa hivi. So si ufanya media and art. Sana si ufanya graffiti. So graffiti unakuta tunafanya messaging kwa ukuta. So kama Kibra utakuta kuna ukuta, Kamkunju utakuta kuna ukuta. So tuna involve my youth wakujua tufanye hizo paintings, wafanye messaging hao wenyewe. Alafu utakuta kuna mademu manzi wako na talanta wanaotusaidia pia kufanya hizo ma painting. Alafu pia tukienda out unakuta tukona kama tu projects tu fulani. So pia tunawaleta wanabonga na my youth wanatujenga mbaya. So I think tuna involve tu kwa hizi projects zetu. Na so far mmeweza kuokolea mademu wangapi? Hapo wacha nipatie mkubwa kidogo. Yeah. So madem by this you were involved sana. Alafu by the hii project Jiongoze actually na target 60% madem na 40% majama. Because tuna understand role yenye madem wana play. Because unajua role ya madem in molding someone inaanzaga very early. Mtu yeye anakuwaga mostly akona madhe, sio? So zile values zenye zina developiwa huwa zinaanza very early in the morning. So venye tuna target madem tukienda kwa community na kuwaga na groups. So tuna target women groups, na target youth groups yenye kuna madem tuna recruit from hapo hivyo. So basically hivyo ndio sisi ndio wa bring on board. So far madem wenye tumefikia ni kadhaa. Actually ukicheki juzi tulikuwa tunaangalia achievements zetu. So far tumemanage ku reach 56% of our total population. Na unajua total population yetu ni around 20,000. Yeah, so 56% tumemanage ku reach ni about the women and then sasa 44% sasa ndio machali. Na hiyo ni both Garissa pamoja na Nairobi, mtaa yote yani. All included. Hapo sawa. Kitu safi sana wenye mnadu. Big up yourselves. Wazi. Mnainua mayouth man. Kazi safi sana. Tukimaliziaga Empress, ningependa utueleze na history ya COVID. Unajua kwanza niliona kwa news venye wana sad story. So madem unacheki ile issue walikuwa nayo. Unajua saizi wasia wako shule. Alafu unakuta my youth wana indulge na parties na nini. Alafu kila mtu anajitamini mbogia fulani, mimi mbogia fulani. Sasa mbogi fulani ikaita madem ikamwambia kuna agency ya modeling inawadai. So madem wakajitoa wakafuatana nao maboy aje sasa. Alafu kufika wanapewa drugs, alcohol, alafu wanafanyishwa kazi ya stripping. Walipatikana jana Sunday ndo walipatana na familia zao. History imetu affect sana unajua si Jiongoze si wenda sana kwa madem. Tunafocus sana na madem. So ningependa sana madem uko nje by the way. Muweze ongeeni kuhusu story zenu. Unaelewa? Mko na wazee hapo, mama kwa hapo hivyo. Ongea kuhusu hizo story. Msikuwe involved na stories za drugs. Unajua saizi tena ni period ya COVID. Wachanini na hizi mabash. Mnatekiwa advantage, mnatumiwa vibaya. Ona sasa ilibidi waishie hosi, magonjwa tena zingine zenye hazifai, uongeze COVID. Sasa unajua bili ya COVID.
Expensive. Bili ya COVID na vile sasa wazee wamekatishwa nini NHIF na gava. So mimi ningependa tu kuambia doza haraka zisaidii. Saizi someni, hamko shule. Mwacheni kukimbililia life. Mbona sisi hatufanye hizo vitu? Mbona sisi mademo kubwa tufanye hizo vitu? Alafu pia kuna issue ya talanta. Manze kama uko na talanta, itumie vizuri. Wacha kufuata vijana wenye wajielewa timbogi ya kati. Wachana na hizo story. Jua mbogi yako ikuwe mbogi fiti, inakudirect in the right way. Jaribu kutafuta business, jengana na familia yako hapo hivyo, my youth. Kujeni kwa hizi projects zetu, tujengane, mnaelewa? Kali sana mami napatia. Yes, na hope my empress mmesikia hiyo story kwanza. Mmesikia madem venye wanachukuliwa hapo hivi ovyo. Unafanya vitu zingine hazieleweki. So usitaki kuwa victim. Usake maisha yako tu ishie tu hivyo bure. Message kali sana umetushow Empress. Mami tunashukuru sana kwa come through, kwa kutuongelesha. Mr. Moito, umeniambia hiyo ya mtaani ni gani? Gibo. Nashukuru sana. Gibo. Na mzidi. Tatiza mbaya sana. Mzidi kuna kitu mnadu, si ndio? Thanks mazee, mnajenga mayouth sana. Huwa tunawasikiza. Pia nyinyi tu mko powerful sana. Tunashukuru kabisa sana. Mkienda huko nje, zidini tu kuempower, au sio? Yes, na mkeep safe bado pia hata nyinyi mkizidi kuempower. Cheers. Yes, safi sana. Tulikuwa hapo hivyo na Jiongoze project hapo hivi ndani ya nyumba, walikuwa na tu show venye my youth saa hii venye utakuwa empowered very fast. Wacha hapo hivyo ukisema kati hakuna wera, hakuna nini, wana kama hapo hivyo kwa ground, au sio? Wacha nilipe mabilis 2-3 then when I come right back talk tukibonga.